Assalamu alaikum, barkanmu da dawowa wannan tasha tamu ta Microsoft Tech da ke kan YouTube. A baya mun tattauna akan data type da output. So yanzu za mu ci gaba da tattaunawa akan casting, type casting. Bayan mun tattauna akan type casting sannan za mu tafi zuwa input type. So menene typecasting? Typecasting shine ka yi assigning value ɗin wani data type ɗin zuwa wani. Kamar misali, ka canja character ta koma int, ko kuma a'a ka canja int ya koma log, ko ka canja log ya koma float, ko ka canja float ya koma double. Haka shine typecasting, ko kuma daga double ya dawo float, ko daga dai wani data type ɗin zuwa wani data type ɗin. Kamar daga int zuwa double, ko daga double zuwa int, haka dai shine typecasting. Sannan muna da typecasting kala biyu. Akwai implicit casting, sannan akwai explicit casting. Implicit casting shi automatically yake yi. Shine yayin da za ka yi converting ɗin ƙaramin data type zuwa babba. Shine implicit casting, wanda automatically yake yi idan za ka yi converting ƙaramin data type zuwa babba. Sannan akwai explicit casting, shine wanda manually ake yin shi idan za ka yi converting babban data type zuwa ƙarami. Misalin implicit casting shine kamar daga character zuwa int, ko daga int zuwa log, ko daga float zuwa double, ko daga int zuwa, ko daga character zuwa double, ko dai haka shine implicit, wanda daga ƙarami zai koma babba. Sannan misalin explicit casting shine kamar daga double zuwa float, daga float zuwa log, daga log zuwa int, shine daga babba zuwa ƙarami. Kun ga kenan they are like kowanne is opposite to each other. Implicit is automatically, kuma sannan ana converting ɗin ƙaramin data type ne zuwa babba. Explicit kuma manually ake yin shi, kuma ana converting babban data type ne zuwa ƙarami. Ga misalin implicit casting, shine wanda yake automatically, wanda ake converting ƙaramin data type zuwa babba. Misali, muna da int my int equals to 9, sai muka yi converting ɗin shi into double, muka ce double my double equals to my int. Kun ga gashi nan a comment an rubuta automatic casting into double. An yi casting ɗin int zuwa double, wato an mai da int ya dawo double automatically, tunda mun yi amfani da implicit casting ne. Shi implicit casting dama automatically ne. Gashi nan in aka yi printing out ɗin int zai baka 9, sannan aka yi printing out ɗin double shi ma zai bada 9. Ga misalin explicit casting. Explicit casting dama mun faɗa shine wanda ake dawo daga babba zuwa ƙarami. Shine wanda ake yin shi manually. Misali shine yanzu muna da double my double equals to 9.78. Sai muka ce int my int equals to, sai muka buɗe bracket, sai muka saka int, sannan muka sa my double. Kun ga wannan manually muka yi casting. Wato manually muka nuna cewa muna so mu maida double type ɗinmu ya koma int. Shine idan ka ce int my int equals to, sai ka buɗe parenthesis ko bracket, sannan ka saka int ɗin, sannan ka saka sunan shi data type ɗin da kake so ka canja. Shine my double. Gashi nan manually casting double to int. Mun dawo da double zuwa int. Sannan muka yi cursor.writeLine my double, zai fito da 9.78, sannan muka sake cewa cursor.writeLine my int, ya fito da 9. Me yasa ya fito da 9? Saboda mun yi converting shi my double ya dawo int, mun yi casting ɗin shi from double to int. Shine, so haka yake example ɗin explicit casting. Sannan akwai wani type conversion method. Type conversion method su kuma wannan built-in method ne wanda C# ta yi providing idan za ka yi converting ɗin wani data type ɗin zuwa wani. Kamar misali, in za ka yi converting zuwa boolean, ko zuwa double, ko zuwa string, ko zuwa int, ko zuwa int 64, shine. Shi kuma yanda ake yin shi, za ka ce convert dot to data type ɗin da kake so ka koma, sai parenthesis, kamar yadda kuke gani a nan, convert dot to boolean. A cikin wannan bracket ɗin a nan za ka sa data type ɗin da kake so ka canja. Duka ga su nan, wannan built-in method ne. Ga shi ma ga example ɗin shi, muna da my int
sannan muna da of type int, sannan muna da my double of type double, sannan muna da my bool of type bool. So my int yana da value ɗin 10, my double yana da value ɗin 5.25, my boolean yana da value ɗin true. Idan muka printing out in muka printing out ɗin convert dot to string my int, zai yi converting ɗin int to string. In muka yi haka double shi ma zai yi converting ɗin shi to double. In muka yi chat2 zai yi shi ma haka. Wannan shine conversion method ɗin. Shi kuma built-in method ne wanda kawai da ka kira shi ka yi passing value ɗin zai canja maka shi. Shine. So a nan za mu tsaya, yanzu bara mu je mu ɗan yi practicing wani haka. Yanzu nan gashi mun dawo cikin Visual Studio. Already na yi rubuta code ɗin saboda bidiyon ya zamanto short kada ya yi tsaho da yawa. So da in ya yi tsaho da yawa mutane ba su ji daɗin kalla ba ko wani abu makamancin haka dai. Wannan shine example ɗin implicit casting wanda ake yin shi automatically. Muka yi declaring int my int equals to 3, double my double equals to my int. A nan mun yi casting ɗin int zuwa double. A nan abin da muka yi kenan, mun yi casting ɗin int ya koma double, sannan muka yi declaring character na A, sannan muka yi declaring my character 2 shi ma na A small letter, sannan muka yi nan muka yi casting ɗin character ya koma int, sannan nan ma muka yi casting ɗin character ya koma double. Shine nan muka yi casting ɗin shi. Wannan zai mana printing value ɗin 3. Wannan zai mana printing ɗin ASCII code na value ɗin A, inda A nan muka sa small letter A, zai mana printing ASCII value ɗin A, I think kamar 65 ne. Sannan wannan shi kuma zai yi na small letter ina jin 90 ne. ASCII code ɗin zai yi printing. Yanzu in muka yi running za ku gane me nake muku bayani a kai. Yawwa gashi yana running. Kun gani my int wanda muka yi declaring tun farko ya yi printing 3. My double inda muka yi casting ɗin my int still ya yi printing 3. Sannan inda muka yi casting wannan ya yi running my int car equals to my car. A nan mun yi casting ɗin character na A ɗin nan ya dawo int. Kun ga yi mana printing ASCII value ɗin shi 65. Sannan a ɗayan mun yi casting ɗin small letter A zuwa double. Shi ma ya mana printing ɗin value ɗin shi 97. Sannan muka zo muka yi submission na ASCII code ɗin. Kun gane yadda gashi submission of ASCII code na shi small letter A da capital letter A ya ba mu 162. Wannan kun ga kenan za ka iya manipulating ASCII code ɗin in kai converting ɗin shi daga character zuwa wani data type ɗin. Yanzu misali inda za mu canja wannan daga A ya koma B, za ku ga value ɗin zai canja. Daga 65 ɗin da ya ba mu da zai canja zai dawo value ɗin B, which is maybe 66 tunda by 1 yake increasing, zai dawo 66 maybe. Wannan tsohon run ɗin ne, bara mu yi running ɗin shi yanzu za ku gani. Kun ga value ɗin ya canja ya koma 66 daga wannan, sannan nan ma ya canja ya koma 63. Wannan shine example ɗin implicit casting. Mun gama da implicit casting, yanzu za mu ɗau example ɗin explicit casting. Shi ma already na yi rubuta code ɗin, kawai za mu yi running ne ku ga yanda yake. Shi kuma explicit casting shine wanda ake converting babban data type zuwa ƙarami. Muka yi declaring my double 6.9, sannan muka yi declaring my double 2 equals 9.05, sannan muka yi converting ɗinsu zuwa int gaba ɗayansu, sannan muka zo muka yi
character equals to my double, sannan muka dawo da su character. Yanzu anan abin da yake faruwa nan mun yi declaring in values din mu, anan muka converting din from double to int, anan kuma from double to character, anan kuma from int to character. Yanzu nan idan muka yi running din shi, wannan zai yi mana printing farko values din mu, sannan ya mana printing din shi da muka mai da shi muka mai da su integer, da muka yi casting din suka koma integer, sannan ya mana printing din alphabet din. Me yasa zai printing alphabet din ko kuma characters din? Saboda me, mun ɗauki value din muka yi casting din shi zuwa character, shi kuma character zai yi printing din equivalent letter da take da ASCII code din nan, ko equivalent character da yake da ASCII code din nan. Shine yanzu in muka yi running za ku ga abin da nake faɗa muku. Yawwa, kun ga abin da ya mana printing double din mu 65.9 gashi ya fito, sannan wannan ma gashi ya fito, sannan muka ce character din mu ta 65, my character 65, my character 90, sannan kun ga ya fito mana da A, sannan ya fito da Z. 65A, 90 kuma shine Z. Kun ga gashi nan ya fito da shi. Yanzu inda za mu canja value din nan ya koma misali 97.0, in muka yi running za ku ga zai fito mana da different value ne, ba zai fito da Z ba, zai fito da wannan equivalent ASCII character da ke kan ASCII code din. Kun ga ya bamu small letter A, saboda 97 small letter A ne. So wannan shine simple example na explicit casting. Explicit casting kun gani dole sai ka yi declaring din shi manually na data type din da kake so ka koma. Sannan yanzu za mu ɗau example na built-in method ɗin wanda already an yi built-in ɗinsu, shine convert to casting example. Shine gashi nan, wannan shi kuma already dama built-in method ne kamar yadda na yi muku bayani a baya. Yanzu nan idan muka ɗauki kamar misali gashi nan mun yi declaring val1 equals to 5, val2 equals to 90, double val3 equals to 9.4, double val4 equals to 4.4, double val shi kuma kun ga val5b, yawa kowanne gashi nan. A nan shine inda muka yi converting to double, mun yi converting ɗin val ɗinmu na farko zuwa double, sannan muka yi converting ɗin convert to character, sannan muka yi converting ɗin val2 ɗinmu zuwa character, sannan convert to int, muka yi converting val3 zuwa int, sannan convert to int again, muka yi converting ɗin val4 ɗinmu zuwa int, sannan convert to int again. Duk ragowar mun yi converting ɗin shi to int ne. Me yasa? Yanzu wannan mun yi converting ɗin shi to double, wannan zai mana printing values ɗin as double. Wannan val2 mun yi shi to character, zai nemo equivalent character da ke kan ASCII code na value ɗin da ke kan val2. Haka number 3 shi kuma zai yi converting to int. Number 3 nan akwai dalilin da yasa za mu ɗauki wannan example ɗin shi ne, in kuka duba a can da muka yi directly baya rounding up ko rounding down, but convert to yana rounding up ko rounding down na data. Yanzu muka yi running example ɗin nan za ku fahimci me nake magana a kai. Yawwa, yanzu kun ga ya fito mana da 5, sannan ya fito mana da Z saboda mun yi converting ɗin 90 zuwa character, sannan ya fito mana da 5 saboda mun yi converting ɗin val3 zuwa int. Shi kuma wannan conversion method ɗin built-in ne, kuma sannan yana rounding up numbers ne. Kun ga kamar 4.9 ɗin nan da muka mai da shi int, so sai ya duba ya gani since the number ɗin da ke after decimal point is greater than 5, sai print greater than or equals to 5, sai rounding up ɗin shi ya koma 5. Sannan na biyun za ku ga 4.4, sai ya duba ya gani number ɗin is less than or equals to 4, da ya ga ya is less than or equals to 4, sai ya bar shi a 4, bai kai shi ko ina ba. Sannan B muka ce mun yi converting ɗin character zuwa int. B kun ga da yake shine ASCII code ɗin shi 66, sai mana printing. Sannan H da muka yi converting ɗin shi zuwa int, ASCII code ɗin shi shine 104, sai mana printing ɗin shi. Yanzu inda za mu canja value ɗin B da H za ku ga zai canja, kamar H ya koma U, B ya koma F misali, capital letter F. Yanzu in muka yi running za ku ga zai fito da different kun ga ya canja, yanzu ya fito da 70, sannan ya fito da 117. So wannan shine dai examples ɗin
explicit casting da implicit casting da kuma convert to casting. Wannan su ne casting ɗin da ake na data type. Menene casting? Casting shine kai converting ɗin wani data type ɗin zuwa wani, ko kai assigning ɗin wani data type ɗin zuwa wani. Akwai explicit casting, shine wanda ake yin shi manually. Sannan akwai implicit casting, shine wanda automatically yake. Sannan akwai built-in method na casting ko kuma na converting, su ne za ka yi converting ɗin wani data type ɗin zuwa wani. So yau a nan za mu tsaya. A next video ɗin mu kuma za mu yi input. Dama input ɗin in za mu yi ya kamata mu yi, so amma saboda ya kamata mu fara sanin casting, shi yasa muka yi bayani akan casting. Bidiyon mu na gaba kuma za mu yi magana akan input. So shine, idan akwai wani mai tambaya ko buƙatar wani ƙarin bayani, zai iya tuntuɓar mu a comment section, ko kuma ya tura mana tambayar shi zuwa email ɗin mu wanda yake kan wannan channel ɗin.